effect and accelerate, as you have correctly put it, so that to the remotest of areas, all these ideas, all these innovations, they can go and be put into practice. Yeah. The other issue that you know, is facing this nation, you know, apart from hunger, is the issue of health, and we know that we have been having a challenge with the health sector in this country, whereby our hospitals, and more so, you know, what we refer to as county hospitals, you know, they are overcrowded, they are understaffed, and so how do we bring innovation into the health sector? Yeah, thank you very much. One thing that you'll realize is health is a result of mostly of malnutrition and lack of proper diet. And when we are talking of health, and we put more emphasis on that one, we are looking at treating the symptom and not treating the disease itself. What we need to treat is the disease itself, and that is get people out of hunger. You find that most people who are sleeping are in the hospital beds. You'll find that most of the challenges or sicknesses is as a result... Just a minute, and sorry for stepping on your shoes, and you can see there the Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi arriving there with his wife Tess Mudavadi, and of course making their way into Nyayo National Stadium. They are being received by the governor of Nairobi, Johnson Sakaja, who's actually doing a lot of work, you know, ushering people into the dais, and of course showing the dignitaries where to sit. It tells you that the arrival of the president, that is William Ruto, is not far off. And as you can see, you know, members of the military are also lining up and taking position there. And as you can see, the presidential dais is, of course, set there. So that tells you that we far off from seeing the head of state make his way into the Nyayo National Stadium. And who is that? And exactly that is now the president, Dr. William Ruto, making his way into the stadium. And now that is a signal that we need to take you now to Nyayo National Stadium for the rest of the coverage. Thank you very much for being part of us this morning. Enjoy the rest of the coverage. Yeah, that's the president, as I am telling you. George, before maybe we hand over this to Nyayo National Stadium, oh, this is not actually the president. This is the deputy president. Sorry, sorry there, I got it wrong. This is the deputy president. Rigathi Gachagua, making his way there. So that tells you that the president is not far off. I mean, I beg your pardon. I thought that was the president when I saw the national flag. That tells you that the president is not far off from making his way into this place. I understand that Zainab, our reporter, is talking to some innovators who are having some very interesting innovation ideas. And now let's listen to what they are saying and what kind of innovation they're having. Zainab, if you can hear me, tell us, who do you have with, and what kind of innovation are they talking about? Shukran sana O'Brien, ukiwa jumba kuu la utangazaji hapo Nairobi. Ni kweli bado tuko hapa katika lango ambalo wengi tu wamepitia wakiingia katika uga huu wa Nyayo wakija kufuatilia sherehe za Jamhuri za 59. Ni wengi tu ambao walinuia pengine kufika hapa, na kwa hivyo wamepitia kutoka lango hili, na tunafahamu pia viongozi mbalimbali wameweza kufika katika uga huo kule ndani. Kwa hivyo ni maandalizi tu ambayo yanaendelea, na sherehe hii ikitarajiwa kuanza muda wote tu kuanzia hivi sasa.
utakumbuka hapo jana rais akiwa katika jumba la KICC aliweza kukutana na wabunifu mbalimbali. Kumbuka kauli mbiu ya mwaka huu ya sherehe za Jamhuri ni teknolojia na ubunifu, akisema kwamba kwa sasa hivi takriban huduma za serikali 300 ziko mtandaoni, na katika ahadi yake akasema kwamba itakapokamilika miaka 5 anatarajia kwamba takriban ama zaidi ya huduma 500,000 zitakuwa tayari ziko mtandaoni. Kwa hivyo Wakenya watakuwa wanaingia tu kwenye mtandao na kuweza kutekeleza yale ambayo wananuia kufanya. Na kweli teknolojia ya ubunifu ni muhimu katika kubuni ajira na pia kusogeza taifa mbele. Na katika kauli mbiu hiyo ya ubunifu na teknolojia, hapa hivi katika uga huu wa Nyayo kuna vijana ambao wamekuja katika eneo hili kuja kuonesha tu ubunifu wao. Vijana hawa wanatumia chupa za plastiki kutengeneza viti. Najua utakuwa unajiuliza O'Brien, je, kiti hicho kitaweza kustahamili uzito? Ni kweli kwamba kiti hicho kitaweza kustahamili uzito, na wenyewe wanasema kwamba kando na ubunifu wanatarajia pia kulinda mazingira kutumia chupa hizi ambazo pengine huaniza soda za maji ya kunywa zinatupwa tu pale mtaani. Kwa hivyo wale wakaona kwamba hiyo ni nafasi ya ajira. Na sasa nisiseme zaidi kuhusiana na viti hivyo ama na ubunifu huu wao, nitaruhusu tu mmoja wao atuelezee, je, chupa hii itaweza kustahamili uzito kama wako wewe hapo Brian studio? Na moja kwa moja, habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Kenneth Ochieng. Naam, Kenneth. Natoka kwa kikundi inajiita Kibarazani. Tuko based Kuinda Village hapa Karen. Naam. Yeah. Sasa hebu tueleze kiti chako kimetengenezwa na nini? Hichi kiti changu kimetengenezwa na chupa za soda kama Coca-Cola, Fanta, hata Predator. Hizo vinywaji tu zenye zinatengenezwa na kampuni. Na kuliko zibaki zikichafua environment ama zikuwe zikiharibu mazingira yetu, ni ubunifu mpya kwa wakati kama huu tukaamua kukuja na kitu kama hii yenye inaweza rudishwa kwa environment zetu kama za shule.